السلام عليكم طلاب. اليوم عندنا شرح تمارين الوحدة السادسة، ومثل ما بلغتكم إنه هاي الوحدة هي مراجعة للوحدة السابقة اللي كانت تتكلم على زمن المضارع البسيط، فهنا عندنا تمارين إضافية على هذا الموضوع حتى تستفادون وتفتهمون الموضوع أكثر، باعتبار إنه هذا الزمن زمن المضارع البسيط هو أول زمن تاخذوه. Check it. Complete the questions and answers with do, don't, does or doesn't. Number 1. You like ice cream. بما أنه الفاعل you فحسأل بدو. Do you like ice cream? Yes, I do. Do كذلك لأنه الفاعل عندي I والجملة مثبتة. Number 2. She work in London. بما أنه الفاعل she فحسأل بدوes. Does she work in London? Yes, she does. كذلك does لأنه الفاعل she والجملة مثبتة. Number 3. Where he work. بما أنه الفاعل he فكذلك حنختار does. Where does he work? In a bank. Number 4. You go to work by bus. بما أنه الفاعل you فحسأل بدو. Do you go to work by bus? No, I don't. ليش don't؟ لأنه الفاعل عندي I والجملة منفية بنو، فلازم أختار don't. No, I don't. Number 5. She go to bed early. بما أنه الفاعل she فحسأل does. Does she go to bed early? No, she doesn't. ليش doesn't؟ لأنه أول شي الفاعل she والجملة منفية، ف doesn't. Number 6. They have a pet. A pet يعني حيوان أليف. بما أنه الفاعل they فحنسأل بدو. Do they have a pet? Yes, they do. Number 7. He speak German. بما أنه الفاعل he فحنسأل does. Does he speak German? No, he doesn't. كذلك doesn't لأنه الجملة منفية. Number 8. They live in Kuwait. بما أنه الفاعل they فحنسأل بدو. Do they live in Kuwait? No, they don't. ليش don't؟ لأن الجملة منفية. Prepositions حروف الجر in, on, at. Complete the sentences with the correct preposition in, on or at. Number 1. I get up at 7. At لأنه at تجي ويا الوقت. Number 2. I don't work on Tuesday. On لأنه on تجي ويا أيام الأسبوع. Number 3. I get up late at the weekend. At لأنه at تجي ويا عبارة عطلة نهاية الأسبوع. The weekend. Number 4. In the evening I watch TV. In لأنه in تجي ويا فترات اليوم، مثل in the morning, in the afternoon, in the evening. بما أنه أنا عندي the evening فاختار in the evening. Number 5. I don't like getting up on Monday morning. On لأنه on تجي ويا أيام الأسبوع، تنام Monday morning. Number 6. I start work at 8:30. At لأنه at تجي ويا الوقت. Number 7. I usually go to the mall on Wednesday evening. On لأنه on تجي ويا أيام الأسبوع، عندنا Wednesday evening. Added s, es or nothing. الفعل بزمن المضارع البسيط أما يأخذ s أو es إذا كان الفاعل مفرد he و she و it، وما يأخذ أي إضافة إذا كان الفاعل جمع they, we, you. Okay. Number 1. My brother loves football. هنا ضفنا s للفعل. ليش؟ لأنه الفاعل عندي مفرد my brother، يعني he loves football، فضفنا فقط s للفعل. Number 2. Tom and Julia often go shopping. هنا ما ضفنا أي إضافة للفعل لأنه الفاعل عندي جمع Tom and Julia شخصين، يعني they often go shopping. Number 3. Suzanne watches videos every evening. هنا ضفنا أي اس للفعل لأنه الفاعل عندي مفرد Suzanne. She يعني she watches videos every evening. Number 4. James cooks dinner in the evening. هنا ضفنا اس للفعل لأنه الفاعل عندي مفرد James، يعني he cooks dinner in the evening. Number 5. We work late on Tuesday evening. هنا ما ضفنا أي إضافة للفعل لأنه الفاعل عندي جمع we، فما ضفنا أي شيء للفعل. We work late on Tuesday evening. Number 6. Ellie teaches English at my school. هنا ضفنا أي اس للفعل لأنه الفاعل عندي مفرد Ellie، يعني he teaches English at my school. Underline the correct word. Number 1. Do or does you like sports. بما أنه الفاعل you فحسأل بدو. Do you like sports? Number 2. Where do or does your sister live. بما أنه الفاعل مفرد فحسأل بدوز. Where does your sister live. هنا إذا أشيل الفاعل your sister بشو نقدر أعوض عنه؟ أقدر أعوض عنه بشي، فصير where does she live. أوكي واضح؟ Number 3. What language do or does your teacher speak. بما أنه الفاعل كذلك مفرد فحسأل بدوز. What language does your teacher speak. كذلك أقدر أقول what language does she speak or what language does he speak. Number 4. Do or does you have a computer at home. بما أنه الفاعل you
فحسأل do. Do you have a computer at home? Number 5. I don't or I doesn't get up early at the weekend. بما إنه الفاعل I فأكيد حنختار don't. I don't get up early at the weekend. Number 6. My parents don't or doesn't like my friends. My parents جمع فحنختار don't. My parents don't like my friends. Questions. match a question with a question word. What معناتها ماذا؟ when متى؟ how كيف؟ how much كم ثمن؟ how many كم عدد؟ where أين؟ وهو من؟ طبعا ذني أدوات السؤال WH questions حشرح لكم أكثر عليها بالمحاضرة الجاية إن شاء الله. ناهيجي معطيكم شي بسيط. Okay. Number 1. What do you do in the evening? ماذا تفعل في المساء؟ I watch TV. أشاهد التلفاز. Number 2. How do you come to school? كيف تأتي إلى المدرسة؟ by bus. Number 3. How much is a cup of coffee? كم ثمن كوب من القهوة؟ 90p. Number 4. Where are you from? I'm from Kuwait. من أين أنت؟ أنا من الكويت. Number 5. Who is your teacher? سالي. من المدرس مالتك؟ سالي. Number 6. When do you go on holiday? In summer. متى تذهب في عطلة؟ في الصيف. Number 7. How many languages do you speak? كم لغة تتحدث؟ 2. 2. Articles. They are nothing. Articles أدوات التنكير والتعريف. بالمحاضرات السابقة أخذنا أدوات التنكير A والآن. وهاي المحاضرة حناخذ أداة التعريف they. Complete the sentences with they are nothing. Number 1. The palm is in Dubai. The palm جزيرة النخلة وين موجودة بدبي. ما يصير أقول the palm is in the Dubai لأنه دائما تدخل على أسماء البلدان والمدن. Number 2. Dubai is in the United Arab Emirates. دبي وين موجودة بالإمارات العربية المتحدة. ما يصير أقول Dubai is in United Arab Emirates لازم in the United Arab Emirates. Number 3. Paris is the capital of France. هنا ما يصير أقول the Paris ولا the France لأنه دائما تدخل على أسماء البلدان والمدن. Number 4. Excuse me, what's the time? هنا ما يصير أقول what's time لازم what's the time إذا تدخل على كلمة time. Number 5. I have lunch at 1 every day. هنا ما يصير أقول I have the lunch at 1 every day لأنه دائما تدخل على وجبات الطعام مثل lunch, breakfast, dinner هذول كلهم ما يجوا وياهم ذي. Number 6. I go to work by bus. هنا ما يصير أقول I go to the work by the bus لأنه دائما تدخل على بعض الأماكن مثل work, university, home وكذلك ما تجي ويا المواصلات مثل bus, car, plane, train ذولا كلهم ما يجوا وياهم ذي. I go to work by bus. Number 7. I go to bed at 11:30. كذلك هنا ما يصير أقول I go to the bed at 11:30. Number 8. What's the name of your school? هنا ما يصير أقول what's name of your school لازم what's the name of your school. Number 9. In the evening I watch TV. هنا ما يصير أقول in evening I watch TV لازم in the evening, morning, afternoon دول كلهم لازم يجوا وياهم they. Number 10. At the weekend I play football. هنا كذلك كلمة weekend لازم يجوا وياها they. At the weekend I play football وكذلك ما يصير أقول I play the football غلط.